O primeiro-ministro de Eslováquia, Robert Fico, está em uma situação crítica e subida corre peligro, depois que uma pessoa atira Fico no momento que a sali for de uma reunião de governo na Hantelova. A trasladar Fico mesura com urgência para o hospital, para motivo que o ministério intervenir com urgência para salvar a vida do primeiro-ministro, segundo um comunicado oficial. O presidente de Eslováquia, Zuzana Kaputova, ha indicado em uma conferência de imprensa que o intento de assassinato do primeiro-ministro Fico de um atentado também contra a democracia. O presidente afirma que a detener é culpável e que o caso está boa investigação. O presidente Joe Biden avisa que ele não participa no debate tradicional organizado para a Comissão de Debate Presidencial. Para cambiar estilo de debate tiki, o presidente Biden quer pedir seu contrincante Donald Trump para acompanhar de dois debates presidenciais televisados que tomam lugar em junho e setembro. Trump ha contestado em algum minuto, pensando que a aceitar a oferta de Joe Biden. After weeks of will they, won't they, Biden made it clear that he wants to meet Trump on the debate stage and sooner than expected. This after Trump promised he'd debate Biden anytime, any place. Earlier today, both candidates agreed to two debates, one in June and one in September. There's been a lot of debate about the debate schedule, but on Wednesday, President Joe Biden said he wants to meet former President Donald Trump on the debate stage sooner rather than later. I'll even do it twice. So let's pick the dates, Donald. I hear you're free on Wednesdays. The Commission on Presidential Debates had 3 official debates on the calendar starting in mid-September. But the Biden campaign says that the president will not be participating in the committee's announced debate dates. Instead, he's pushing for debates hosted by news organizations, one in June and one in September, pointing to the timeline of early voting as one reason to move the schedule up. I think we're ready to go. The American people deserve to see both of these candidates argue their case on the merits well before people actually go and cast their ballots. Trump has been pushing for a while now for the debates with Biden to start earlier. Anytime, any place, we'll do it anywhere you want, Joe. Trump quickly responded to Biden's new challenge, writing that he's ready and willing to debate at the 2 proposed times. The 2 agreed to start with a June 27th debate, hosted by CNN in the battleground state of Georgia. There will be no studio audience, a critical change in format that the Biden campaign believes will make the debates less of a spectacle. Trump says he would prefer, quote, for excitement purposes, a very large venue. The Biden team is also proposing a vice presidential debate for late July, after Trump has officially selected a running mate. Reporting at the White House, I'm Julia Benbrook. E a Assembleia General de Nações Unidas adoptou em fim de semana voto maioritário para uma resolução para declarar que o palestino não pode qualificar para virar membro com todo o direito de voto das Nações Unidas. A considerar-se aqui como uma medida simbólica que refleja a crescente solidariedade que o palestino não tem globalmente. Revision 1. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó por un amplio margen este viernes la solicitud de Palestina para convertirse en el miembro 194 de la ONU, pidiendo al Consejo de Seguridad que la reconsidere favorablemente después de verla bloqueada en abril. La votación reveló un gran apoyo a este intento de entrar en la ONU, una medida que reconocería efectivamente una nación palestina. Y fue una reprimenda para Estados Unidos e Israel, quienes junto con otros 7 países se opusieron a esta votación. Al ignorar la carta y conceder a los palestinos los privilegios de un Estado miembro, están demostrando que la moralidad es solo un lema. Están destrozando la Carta de la ONU con sus propias manos. La resolución proporciona nuevos beneficios diplomáticos a los palestinos, pero es solo una recomendación para el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos es miembro. La misión estadounidense en la ONU ya dijo que vetaría la propuesta. Entre tanto, aumentan los temores de que Israel siga adelante con una invasión a gran escala de Rafah. Las Naciones Unidas dijeron que más de 100.000 personas ya escaparon desde que Israel ordenó a la gente que abandonara partes de la ciudad. La mayoría son personas que han tenido que desplazarse 5 o 6 veces. Esto cuando aumentan los bombardeos y los enfrentamientos entre Hamas e Israel, cuyo gabinete militar aprobó expandir sus operaciones en Rafah.
Ningún lugar es seguro en la franja de Gaza y las condiciones de vida son atroces. La única esperanza es un alto al fuego inmediato. Mientras las negociaciones por un alto al fuego, según Hamás, se encuentran otra vez al punto de partida, Israel dijo que irá adelante en su guerra sin el apoyo de nadie. La Casa Blanca reiteró que invadir Rafah no llevaría a la erradicación de Hamás. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. E durante um casamento na Arizona, toda gente beleza de invitado estava presente, pero estava tem invitado que nenhum gente não pode reconhecer, pero sim alagatur espantar. Invitado na presente se avisa que é por cor que invitado não deseja e assim a celebração de casamento continua. Nosso colega de CNN, Ginny Moss, com a reportagem. Remember the days when all you had to catch at a wedding was the bouquet? Erica, you're f***ing wild! What the hell? Erica Rodriguez was attending her sister's wedding in Florence, Arizona, when guests enjoying cocktails on the deck got spooked by the snake. Holding her gown in one hand and the snake in the other, Erica walked it out of the wedding, earning herself a new nickname. Just the snake wrangler everywhere I go. Why isn't that girl scared of anything? That was me that said that in the video because she has always been this way. That's Erica's older sister, Sandra. Erica took the wedding crasher to some greenery and let the harmless gopher snake go. What's your background with snakes that you can just casually pick one up? I was just a wild kid, had snakes as pets as a kid, and I was watching Steve Irwin all the time. Wow! And that's a display of aggression. At least Erica was wearing cowboy boots. Though already married, she's been showered with proposals from bowled-over fans. That's a wifey right there. Unlike Medusa, Erica never lost her head. Why just pose for wedding photos when you can pose with a snake? Erica, smile at least, come on. Ginny Moss, CNN, New York. Aldrich Warleman, Telenoticia.